Hello everyone, welcome to Aspirants World. In this video, we are going to discuss the importance of the no confidence motion in the current affairs point of view. As the polity contained this syllabus in the competitive examination, it is very important to understand what is this no confidence motion is all about and why the Modi government has faced this motion and how important it is theoretically to understand in our constitutional procedure. So let's start our video. Recently, Narendra Modi government has faced the no confidence motion. The Lok Sabha Speaker Om Birla also accepted this motion moved by the opposition party against the Modi government on July 26. This motion was brought by the opposition party demanding a statement on the situation in the Manipur from Prime Minister Narendra Modi. మనందరికీ తెలుసు మణిపూర్ ఇష్యూ అనేది ఇప్పుడు చాలా బర్నింగ్ ఇష్యూ అయింది. అండ్ ఈ మణిపూర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కి రీజన్స్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది అనేది కూడా నేను ఛానల్లో సపరేట్ గా వీడియో పోస్ట్ చేశాను. సో మీరు దయచేసి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఆ వీడియోని చూడండి. అండ్ ఇక్కడ కేవలం మనం ఫోకస్ చేసేది నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గురించి. ఎవరికైనా ఈ మణిపూర్ ఇష్యూ గురించి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ లుక్ అవుట్ ద ఛానల్ సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఏ వీడియో. బట్ ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ మణిపూర్ ఇష్యూ పైన ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయకపోవడం వల్ల అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని మూవ్ చేశారు. అండ్ ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది ఫస్ట్ అసలు ఎవరు హౌస్ ముందు ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఇట్స్ బై ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ ద గౌరవ్ గొగాయ్. అండ్ ద ఫస్ట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ against the Jawaharlal Nehru led government by Acharya J.B. Kripalani in the third Lok Sabha of 1963. So this is very important. 1963 లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి గవర్నమెంట్ కి అగైనెస్ట్ గా ఆచార్య జేబీ కృపలాని గారు ఫస్ట్ టైం ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అప్పట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి చైనా పాలసీకి అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆ పాలసీ వల్ల 1962 వార్ రావడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సిన్స్ దట్ టైమ్ దెర్ ఆర్ 27 ఫర్దర్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అండ్ ద ప్రెసెంట్ వన్ ఈస్ ద 28th నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద సెకండ్ టైమ్ ద మోడీ గవర్నమెంట్ వాస్ ఫేసింగ్ ద నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. In the year 2018, Modi government defeated the first no confidence motion and 12 hours long debate was done, and Modi government in the 2018 has defeated this no confidence motion by 199 votes. 199 ఓట్ల వ్యత్యాసంతో మోడీ గవర్నమెంట్ ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని డిఫీట్ చేయగలిగింది. సో a total of 126 members supported the motion while 325 MPs rejected it. So under rule number 198 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, a no confidence motion is a formal request made by the opposition parties against the current administration of the government. ఈ రూల్ నెంబర్ 198 ప్రకారమే ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద మోషన్ ఈస్ పాస్డ్, ద రూలింగ్ పార్టీ హ్యాస్ టు వెకేట్ ద ఆఫీస్ అండ్ దే హ్యావ్ టు get that majority support in the house. The Lok Sabha's no confidence motion is critical weapon against the Council of Ministers. So if they get that majority support, then they can defeat this no confidence motion. If the motion gets passed with the majority of the members of the House, then automatically the government resign. So what is no confidence motion? According to Article 75(3) of Indian Constitution, this rule was mentioned that the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. That means all the Council of Ministers, they are together responsible to the Lok Sabha. అంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్క మినిస్టరు యాజ్ ఎ గ్రూప్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్ సభ. అంటే ఒకసారి ఒక ఎంటైర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పైన నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ అయ్యి అది పాస్ అయితే అందరూ ఆఫీస్ ని వెకేట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. Prime Minister is also part of this Council of Minister. So I will give even one more point also. If there is a sudden death of Prime Minister, or if he has resigned from his post, if he gets removed, or whatever, entire Council of Ministers automatically swim along with the Prime Minister.
swim and sink together along with the prime minister అంటాం. అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి పదవి కోల్పోతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా పదవి కోల్పోతారు. అందుకే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్సభ అంటాం. సో ఫర్ టెస్టింగ్ దిస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ the Lok Sabha has mentioned the rules of no confidence motion and it can be moved only in the Lok Sabha ఎందుకంటే ఒకసారి no confidence motion మూవ్ అయితే గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేసి తీరాల్సిందే. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ హౌస్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ లోక్సభకి మాత్రమే డిజల్యూషన్ ఉంటుంది. ద రాజ్యసభ డస్ నాట్ అండర్గో ద డిజల్యూషన్ ప్రొసీజర్. ఓన్లీ లోక్సభ కెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద డిజల్యూషన్. So the no confidence motion leads to such dissolution of the house. That's why it can be introduced only in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha. If the no confidence motion is passed, then government must resign. Remember this point. So this is also very, very important. This point too. And what is the difference between no confidence motion and censure motion? And it should, if we say the censure motion and the no confidence motion, there are certain differences. Let's see what are those. It should state the reasons for its adoption in the Lok Sabha. Censure motion లో ఆ మోషన్ ప్లేస్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఆ మోషన్ పెడుతున్నారో రీజన్ చెప్పి తీరాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ there is no need to state that reasons for the adoption. అంటే కారణం లేకుండా కూడా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ సెన్ష్యూర్ మోషన్ కి ఖచ్చితంగా కారణం చెప్పే తీరాలి. అండ్ the censure motion can be moved against an individual minister or group of ministers or the entire council of ministers. Censure motion అనేది ఒక ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ పైన అయినా వేయొచ్చు, లేదా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు లేదా ఎంటైర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పైన వేయొచ్చు. బట్ the no confidence motion can be moved against entire council of ministers only. Again, it is very, very important point. So entire council of ministers at a time get subjected to this no confidence motion. No confidence motion cannot be imposed against individual minister, but the censure motion can does. So this is the major difference. It is moved for censuring the council of ministers for specific policies and actions. It is moved in the to seek the confidence in the Lok Sabha. అంటే లోక్సభలో వాళ్ళకి ఇంకా విశ్వాసం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం దీన్ని పాస్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళ యొక్క స్పెసిఫిక్ పాలసీస్ కి యాక్షన్స్ కూడా సెన్ష్యూర్ మోషన్ ఇవ్వచ్చు. బట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది హౌస్. If it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers need not resign from the office. So this is very, very important. Censure motion move అయితే హౌస్ నుంచి రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ ద లోక్ సభ, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మస్ట్ రిజైన్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కి అయితే ఖచ్చితంగా ఆఫీస్ నుంచి రిజైన్ చేయాలి. సో సెన్ష్యూర్ మోషన్ కి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ presently the country is facing this no confidence motion, so it is very important to understand all these differences. Next, what is the procedure for passing a no confidence motion? First of all, ఇది పాస్ అవ్వాలి అంటే you need the support within the Lok Sabha. First remember, no confidence motion can be introduced only in the Lok Sabha, so anyway we speak about only Lok Sabha. So first, within the Lok Sabha, the no confidence motion introduction require the 50 members support. So this is very important. And against the Council of Ministers, when it get introduced, it need 50 members support. And it is moved in writing, must be signed by the members moving it. That means those 50 members who are supporting that, they must sign on it. And later it is submitted to the Speaker of Lok Sabha on any day on which the house is sitting. అంటే ప్లేస్ చేయడానికి 50 మంది మద్దతు కావాలి. ఆ మద్దతు ఇచ్చే వాళ్ళంతా సంతకం చేసి తీరాలి. దాని తర్వాత లోక్సభ స్పీకర్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ స్పీకర్? ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద సపోర్ట్? వీ హ్యావ్ సీన్ లేటర్ ద పవర్ ఆఫ్ స్పీకర్. ద ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ హియర్, the speaker decide whether to admit the motion for discussion or he can reject also. అంటే స్పీకర్ గారికి ఒక పవర్ ఉంటుంది. ఆ మోషన్ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదా రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ యాక్సెప్టెడ్, సో
the speaker will decide the date and time for the discussion. Remember, but he can reject it also. That is the power of speaker here. And the date. The date for discussion should be within 10 days from the date of the motion was accepted. ఒక్కసారి స్పీకర్ గారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారంటే విత్ ఇన్ 10 days లోపల ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ యొక్క డేట్ ని ఫిక్స్ చేసి డిస్కషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, అంటే డిస్కషన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఇలాగా విత్ ఇన్ 10 days టైం పీరియడ్ లోపలే టైం అలొకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So we have seen the support, we have seen the power of speaker and the date. The time for discussion. The speaker may grant the time for discussion under rule number 198 of Lok Sabha. So rule number 198 కింద టైం అలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత డిబేట్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అండ్ లోక్ సభలో ఈ డిబేట్ టైం ని అలొకేట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యాస్ మూవ్ దాట్ వన్ has to participate in the debate and government will respond to the motion. అంటే గవర్నమెంట్ కూడా దానికి ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు, డిబేట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అండ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ ఆన్ ద మోషన్. దట్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ ద డిబేట్ ఓరియంటెడ్ సెషన్. And after the debate is completed, now the motion can be put to vote, and if it gets passed by the majority of the members of the house, if the motion is passed in the house, the government is bound to vacate the office. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ద్వారా ఇది పాస్ అవ్వబడితే దెన్ ఆటోమేటిక్ గా గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేయాల్సిందే ఉంటుంది. This is all about no confidence motion and the points to be remembered under the no confidence motion. Thank you very much. Please like, comment and share our video. Subscribe our channel for further interesting videos like this. I hope you have enjoyed the video. Have a great day. See you guys in the next video.